Our private client services team is recognized for providing clear and practical legal advice to our clients in the United Kingdom and Ghana. Expert help with will writing, probate or estate administration. Our will writers and probate lawyers can act for you to obtain grant of probate and carry out estate administration on your behalf. The probate takes place after someone dies. If there's a will, the named executor is responsible for ensuring that the estate of the deceased is secured, assessing its value and paying any inheritance tax. If there is no will, the interstate and inheritance rules require similar responsibilities. Our lawyers offer strategic and practical solutions to the issues which clients face, whether it's in relation to succession planning, will preparation, probate and the administration of estates, immigration and visas, contentious family or probate disputes, administering estates often with inheritance cross-border issues, international trust advice including residence, domicile issues, wealth preservation, a fast, efficient service from SRA-regulated professionals, transparent pricing. BWF Solicitors. Let us take care of probate. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specialising in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specialising in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contested and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specialising in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specialising in immigration and nationality, appeals and judicial review. Radio 2.4 FM plus. This is our world.
Here we are in our community. There are the laws, there are the regulations. We have BWF Solicitors. BWF Solicitors, experts in all aspects of the law, family law, civil litigation, all immigration and nationality issues, representation in court, marriage, immigration application. BWF Solicitors, your trusted immigration experts. 1. Eligibility assessment. We begin by confirming that you meet the Home Office requirements for your chosen immigration route. 2. Document review and preparation. Our team ensures your documents are complete, accurate, and compliant to avoid costly delays. 3. Application strategy. We guide you through the best approach for your circumstances, providing clear and tailored advice. 4. Drafting and submitting your application. We complete all forms, prepare supporting statements, and submit your application to the Home Office. 5. Follow-up and communication. We monitor the progress of your application, respond to queries, and ensure all communication is handled promptly. 6. Decision and next steps. Once a decision is issued, we advise you on what comes next, whether that's arrival, extension, appeal, or future planning. Speak to our immigration experts today. The mechanism Chiasrum and a medemon, Bia will be answering Yankopon Count on born who by na so on tin and move and chill. Now, I feel we all man, your Pebula won't be ano, and so also our Blabonum Nebia sent to me calling him. I said a meeting can kind and pay a live over Facebook Rainbow 92.4 FM, Facebook Rainbow 92.4 FM UK. With me, Facebook is and so with me, actually made in be live. War a BWF Solicitors Facebook war, and YouTube war, with me, Aqua Shade made it be so for the to me. I come and I pay DAB Plaza no so your life and tune in also your life for over to me a general conversation and I pay me adding an art to Jagu OPD the second. Now 9 minutes, 9 minutes past 9. 9 minutes past 9. Any Emra Abo our studios. Yen na menko lawyer hona fino yen fan committee no en kwashisha so na bibia to enkonin family. Law, good morning. Good morning, OPD. La Frank, but you have a there. I'm not doing them by boy and we're pan, but also Nyame adome hu ye papa me hu ye na afisha panso afufura ye wuro afi yankoba to you fie so afi se bra na akoma so de nyina abam na ye wo amen yetiase amen na ye yeti fu nyina ya se twetwe nkomo amen and the pay be shan komo twetwe as wadawro ma before be shan komo twetwe as no me yen hwe this year 2026 ye wuro mi Yankopon ya adom ye wuro edin ye na wuro ma bibia so aye kama this year mo susudua demonim ana say nyoma mo hwe say this year enkoso emfa mamu no law obutumi ya fomu kakra wadawma experience in this year osha there na mo inspect wadawma OPD in terms of legal practice and I say legal practice update no okay yeah. I mean this year there let me say enema be na be dey ebisisi na ye twen na ya hwe say the be dey ebekoso did say etiefo ene ahwefo nyina anye bia no ye nyina no ya ti bibi ho pampan kakra esas OPD se me ba ofie na se wo boga na nkwan a me nyanduru so me ya Ghana ni metime wo se na OPD bia prekese da wo nkwan ma na bibi sa so and na kwepa enti se wo hwe de esisi ye ewo afi etwa mu no 2025 a any proposals a omode baaye na ye nyina ese etime wo se afiwe no enyema be den ebisisi pa na proposals no anse na omoye consultations and we are looking forward to yeah the omode baba and ye bo etiefo nka ye say wa de keka kire mo last year mu no onye ye no a onu so e so onye bi no but more than a year because the biar prepi no na April mu na a shase wow nti ebe shase
na yɛn kan kɔ akyi no yɛka sɛ English ɛyɛ ɔmo wɔ ɛyɛ skilled worker route anaasɛ adeɛ bi ɛyɛ working visa anaasɛ visa bi ade aba ha yɛ adwuma nti na wɔde ba ha anaasɛ ɔde aba ha no yɛka kyerɛ atiefoɔ sɛ aban no sɛ yɛsi 2026 mu a ɛyɛ afofoforo years mu yɛ a ɛyɛ 8 January English no ɛbɛtake effect nti ne yɛ amene mo kasa yi a ɛnɛ ɛyɛ ɛda a ɛtɔ so ɛnwɔtwe ɛwɔ afofoforo no mu no English no deɛ astate a ɔmo yɛ free ɛyɛ B1 no ɛde akɔ B2 nti wo asise wohwɛ bia na wonam o visa yɛ working visa no ɛyɛ sɛ ɔmo sisi wo kɔtwerɛ English bi a ɛbɛyɛ B2 ɛna abɛtwerɛ because ɔmo de ayɛ dɛ akɔ n'anim nti ɛno deɛ atake effect from today ɛnɛ ɛkɔ no mo nhyɛ ne nso astate na mo nso a deɛ keka ayɛ sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo de ɛyɛ no firi 5 years ɛkɔ 10 years no ɛno na yɛyɛ dɛn yɛtwɛn sɛ April no so ɔmo ba bɛkeka ho nneɛma no ama yɛhu sɛ sisei no ɔmo si gyinaeɛ anaa so ɔmo nti ɛno na yɛtwɛn na ɛno no bi ne sɛ yɛka sɛ ɛyɛ sɛ ɔhwɛ hu no sɛ ɔnna benefit so ɔngye aban no sika so wonim sɛ wode gye aban no sika deɛ a ɛyɛ sɛ ɔyɛ dɛn wotwa so ansa na aduro sɛ woda benefit so a sɛ bɛba mu ampa a ɔmo proposals ne bam no bɛyɛ mmaradeɛ a woada benefit so no ɛbɛha adwene so wate aseɛ nti sɛ wagye for 1 year a yɛwɔ asotwe a ɔmo de bɛto so ɛna sɛ 2 years no wagye na ɔmo wɔ de ɔmo de bɛto so nti yɛhwɛ ne yɛhu sɛ yɛpɛ sɛ yɛyi no so ɛyɛ 5 years no ma pɛpɛpɛ na ɛnkɔ 10 years ɛne 15 years na ɔmo bɔbɔ no a benefit ɛsɛ yɛtwe ho firi ho so na yɛyɛ adwuma afei so ɛyɛ sɛ English so yɛbɔ mmɔden nso ɔmo raise na kɔ high level ɛno nso duru a yɛbɛhu baabi ɔmo de kɔ no ɛno nso yɛbɛba so afei so ɛyɛ sɛ ɔhwɛ mu sɛ onyɛ obi a woda kam debt wɔde ka buruburu bankruptcy ɛyɛ sɛ ɔmo bɛhwɛ saa adeɛ no ɛmmoa wo so afei wohwɛ obi a ɔnni criminal conviction bi asɛ bi a wo criminal record like ɛnyɛ wayɛ nneɛma yɛde bɛkɔ prison ne ade nyinaa akɔdi 12 months or ne saa nneɛma nyinaa ɛsɛ yɛbɔ yɛn ho mmɔden sɛ yɛbɛtwe yɛn ho afiri ho because yɛaba obi maa so ɛna deɛ wɔɔka no ɛsɛ yɛyɛ dɛn yɛtie ne kwase yɛde wɔn fɔrɔfɔrɔ nneɛma bi a ɛbɛdi nya anaasɛ bɛha yɛn ama mfie dodo a yɛdi anka yɛbɛnya ɛyɛ saa yɛasetena paa na yɛpɛ no ɛnkɔ soro ɛne ade afei so yɛn mmɔden sɛ woyɛ adwuma anaasɛ wonyɛ adwuma bebree koraa bɛyɛ no sɛ ɔbɛyɛ adwuma because ɛsɛ sɛ contribute to the society and the country as a whole nti sɛ woyɛ adwuma ne yɛhu tax a wotua so ano so tumi yɛ dɛn ɛte wo mfie no so yɛ ɛma wo nti sɛ wotua tax bebree akwa ne yɛ adwuma yɛ contribute the tax wotua ne taxes yɛnaa ne yɛto bum bum ho sɛ yes akwa no yɛ adwuma nti wobɛtumi ayɛ dɛn aboa ɔman anaasɛ wo no ankasa no so no wowɔ ɔman no interest at heart so mu sɛ ɔman no interest at heart a wo nso no yɛwɔ mfie bɛtumi ayɛ dɛn ate so ɔman no sɛ ama wo nti ɛsɛ ɔhu sɛ wo so woyɛ dɛn contribute yie nti ɛba saa deɛ ɔ nkurɔfoɔ a bi a ɔmo gye sika obi wɔgye ebi a more than 50,000 na yɛwɔ years a wɔde bɛma wo obi wɔ so wɔgye 75,000 annually yɛwɔ years a obi wɔ so wɔgye more than 100,000 125,000 ɔmo so yɛwɔ years yɛ dɛn yɛde mo nti yɛmɛ sɛ yɛbɛdi elie mu na yɛbɛtwe ho afiri benefit ho na yɛbɛyɛ deɛ ho ayɛ dɛn ayɛ adwuma no yie ɛna afei so sɛ woyɛ obi so a wakoma mu yɛ na wo volunteer wɔn wogye obi a ɔboa ɛmɛhwɛ nkɔkorafoɔ ɔboa ɛmɛhwɛ ɔmo a ɛsɛ bi ɔmo kyɛ homeless foɔ no wɔn saa nneɛma no nyinaa yɛ mitigating factors bi a sɛ wode ho hyɛ mu a ɛbɛdu baabi no ɛbɛtumi ayɛ dɛn aboa wɔn so nti yɛnhwɛ na saa nneɛma abobɔ so yi yɛbɛyɛ dɛ yɛbɛdi so na yɛbɛhu sɛ mmerɛ no so a ɛnkɔ ha yɛ adwene bebree especially benefits no yɛn nnuane nyinaa yɛnim wobɛba yɛ ana obi adi ka aka akyerɛ sɛ ha deɛ sɛ no nso bɛtumi agye wei nso bɛtumi sɛ nti wɔn sɛ obi yɛyɛ bi obi wɔ bɛtumi ayɛ adwuma nso obi yɛyɛ bi nti wɔn sɛ adan na me deɛ me nso menyɛ dɛ menyɛ bi nti yɛsrɛ
say and sa will be asa and show be asa so na nkosa o de Sure, be nkosa answer, yeah. nti bibia no a sɛ wokuta wo nneɛma na wo nkrata na apɛ sɛ woyɛ wɔ kurom a sɛbi wontumi nyɛ akɔ akɔtie obi advice na ɛbɛma wayɛ dɛ akɔ akɔde da benefits bi a ɛbɛha wayɛ dɛ ɛbɛha wadwene nti yɛntwe ho firi saa adeɛ no ho na mmom no deɛ meka biom so no sɛ obi wɔ hɔ a na ebi ɔno deɛ genuinely no ebi a wɔyare wontumi nyɛ hwee ɔda ne benefit so a ɛno ɛduru hɔ a bɛhu lɔyafoɔ a yɛbɛhu kwan a yɛbɛfa so ɛfiri sɛ ebi a wowɔ no wɔ medical records bi nnɛma ne bi kyerɛ sɛ woyɛ disable woyɛ sɛ nti ebi a na wontumi yɛ dɛn ɛnkɔmba but in all no yɛn nyinaa yɛnyɛ truthful to ourselves na yɛhu sɛ okay ebi koraa yɛwɔ disability bi but still yɛbɛtumi ayɛ dɛn ayɛ adwuma nkakra a ɛbɛboa nti obi di na kyerɛ sɛ wei deɛ ɛyɛ dada na afe na yɛsi mu no deɛ ɛka kyerɛ mo last year no ɛno a na yɛhwɛ anim sɛ ɛbɛsi na mmom English no deɛ astate ɛnda a yɛno mu yɛ den ɛkasa yi powerful and ma yɛngyina English no so na membisa asɛm bi wɔ hɔ wada woma nti so far no English no ɛbɛtake effect ɛwɔ new applications so anaa obi a ɔde no application akɔtum deda mpo ansa implement law no anaasɛ passe wei no ma abɛyɛ adwuma wada woma saa nkɔfoɔ no nyinaa no ɔmo go through English no bi anaasɛ ɔmo submit ɔmo application before answer pass sa English law no wada woma yo me nua me da ase any question a very important question sɛ bɛyɛ a nkurɔfoɔ nkɔdwendwena so mu nkɔnwiinwii yeah we bɛ seɛ ade no starting nɛ nti meka sɛ yi wayɛ wo exams dada ɛna wode application no yɛ dɛn ɛtom mu a ɛne ɛdam sɛdeɛ ne siteɛ na mmara no ankyew because de atom anka wode tom firi na ɛkɔ no deɛ ɛyɛ sɛ make sure sɛ ɛfiri sɛ mmara no yɛhyɛ sɛ ɛne na ɛbɛstate ɛne ne na astate sɛ nyame yɛ wadom na ade to mu dadadeɛ a wode ayɛ wode atom ɔmo bɛka sɛ bɛyi wo application no firi mu na kɔfa English no yɛ dɛn ɛbra so na mmom ɛfiri no kɔ biara no sɛ woyɛ saa application no bɛdi a bɔ mmɔden sɛ wobɛhu sɛ wayɛ ɔyisu ɛyɛ English papa no ɛde ayɛ dɛn ato application no so na ɛno ɛna ɛbɛboa wo okay ɛno ɛna ɛbɛboa wo ɛna kyerɛ sɛ lawyer Frank na mene ne twetwe nkɔmmɔ no BWF Solicitors and pay na Thursday ɛna yɛne ɔmo twetwe nkɔmmɔ a ɛba na every Thursday biara na yɛde ɛmu update de bɔ no ɛnɛ ɛyɛ yi afoforɔ anaasɛ ɛda foforɔ yɛahyɛ aseɛ no nti no ɔno na mene na ahyɛ dwumadi no ase ɛwɔ the new year 2026 mu nti na kyerɛ sɛ ɛnɛ no yɛbɛbɔ wura nkɔmmɔ no mu na afei no deɛ ɔwɔ hɔ no ɔde ɛno nso ɛde ama yɛn nti mɛyɛnhwɛ na ɛnɛ deɛ ɛwɔ hɔ no yɛmfa me yɛtiefo na mmepam no yɛmbi ahono ntim na mo so mfa ɔmo adwenkyerɛmmerɛ na yɛmfa no yɛntoatoa so wada wɔma ayo obidi ayo meda wase meda atiefoɔ so wase sɛ yɛabɛhyia wɔ ha na yɛbɛtwetwe nkɔmmɔ nti yɛma obiara finhyia pa ebiem na mena nkasa wɔde bɛduruɛ no ɔhwerɛ so no yɛ ho ban na ɔnso a ɔkɔwɛ ntaban so na ntutu anammɔma yɛn na ɔnyi mfiri san ɔhaw ne yareɛ mu wokyerɛ mu ɔnyi mfiri mu na ɔmo yɛ ho ban na ɔnsan fɛ ntwa afe wei na afe sesɛ berɛ a yɛsan tea na yɛtumi ayɛ dɛn abɔ nkɔmmɔ fɛfɛfɛfɛ opi deɛ nɛ no yɛnya nkɔ akyi ɛsɛ obi send me message about na obisa sɛ na sisei ho amo na saa 5 years no nso mobɛto mu de akɔ ebi a 10 years or 15 years ho amo na ɔmo deɛ automatically ɔmo nka ho so ɔmo no nti update na aso na ɛwɔ no bɛkɔ topic no sisi nti hɔ no ɛyɛ saa EU for ne ɔmo family members no ɔmo no ɔmo yɛ exempt deɛ de ma ɔmo na preset deɛ de ma ɔmo sɛ 5 years or 5 years so a ɔyɛ dɛn ɔgye ɛyɛ o indefinitely leave to remain na akɔ baabi ɛsan sɛ saa time na yɛyɛ Brexit no a ɔmo free saa yɛ ne mu no ɔmo ne mpanyinfoɔ no hyehyɛ mmara sɛ yɛsrɛ mo ɔmo sɛ mo si yɛ free mu anaasɛ yɛ free mu but nneɛma bi wɔ hɔ a yɛmpɛ sɛ mobɛma na afete ɛyɛ yɛ manfoɔ no anaasɛ yɛ nkurɔfoɔ no ɛsan so ɔmo tia no nkyerɛ sɛ bi a
mo bedi o mani anambo e mo yakayaka de nti saa withdrawal agreement no mo de hyɛ mu sɛ enema bi wɔ hɔ a ɛna affect saa nkurɔfoɔ no ɛna afei so obi wɔ so a wɔso wɔ British partner ebi a wɔwɔ kunu anaasɛ wɔyere ɛna ɛyɛ British na ɔde wayɛ o na time na so a wɔso wɔyɛ yi ɛna health sector no so ɔba nkurɔfoɔ bi te sɛ bi a doctors ne nurses na wɔn gye sika kakaka na ɛdɔm nso no wɔn bɛ maintain wɔn so ɛdeɛ na so wɔn nti na ɛno no nti afei yɛkɔ topic no so ɛnɛ yɛ topic no ɛkyerɛ ɛsɛ wobɛtumi anaasɛ mɛtumi anaa obi a ɔwɔ British child ebɛtumi ɛne akwaraa no aba kurom ha ayɛ dɛn na wabɛtena ha na wabɛbɔ bra anaasɛ wabɛyɛ adwuma anaa so Bruni bɛka sɛ is it possible to apply to enter the UK with my British child to come and live and work question mark obetumi anaa nti question no ɛno no nti sɛ yɛstarte biribi sɛ ya deɛ yɛbɛka afa ho ne sɛ yɛka no ɛyɛ categorically ankasa a yɛbɛtumi aka sɛ nka ɛyɛ no because akra na bi ɔyɛ British wo maame no onye bi anaa wo papa no onye bi ɛna mo nso mo nni kurom a mo wɔ Ghana anaasɛ mo wɔ Nigeria anaa mo outside the UK question no saa na ɛka yɛ sɛ mo betumi enter apply to enter nti sɛ ɛba ne saa ɛno ɛyɛ no na mmom ɛno so nti na mmara yɛ dɛn ɛwɔ hɔ nti sɛ yɛhwɛ wo situation no na yɛhwɛ mmara no a ɛno ɛbɛma alɔyafoɔ atumi akeka asiani ama na yɛ possible sɛ ɛyɛ yes wobɛtumi ayɛ dɛn abɛtena ayɛ adwuma now yɛstarte a na yɛka sɛ ebi a British child a yɛwɔ ada nkora a wɔn nso te sɛ British children anaasɛ a British child nti ɛba a hɔ no yɛbɛyi term no sɛ a qualifying child yɛka sɛ hwan na ɛyɛ qualifying child a wɔne hwan akora a ɛdi kan akora a sɛbi ɔmboro 18 years ɔyɛ below 18 ɔno ɛna ɛyɛ akora a child kurom a yɛka sɛ akora a under 18 ɔno da so ɛyɛ akora yɛka sɛ qualifying child no ɔno no wan ebi ne saa British citizen na yɛka no because ɔno no ɔyɛ British a ɔwɔ a nneɛma bi a ɛyɛ sɛ ekurom a Broni nya bia no sɛ akora no onye Broni mpo na ɔyɛ British citizen a ɔno so wɔ privilege anaasɛ wɔ akwanya a ɛyɛ sɛ wonya anaasɛ wɔ benefit from the system sɛdeɛ ɛyɛ mmorɔfo no nyinaa no yɛ dɛn ɛyɛ benefit no nti British child ɛwɔ akwanya saa apart from British child no akora bi wɔ hɔ a ɔno so ɔyɛ settled a okuta settlement ɛyɛ indefinite leave to remain what I say ɔyɛ settled ɛna akora a ɔno so okuta pre-settled ɛyɛ EU deɛ no ɛna akora a ebi asɛbi ɔno so watena kurom a ayɛ dɛn continuously for 7 years so what I say nemu we no ne de bɛgyina British child so because yɛsi akora no yɛ dɛn ɛwɔ ɛyɛ British citizen a wɔyɛ dɛn ɔwɔ out of the country ɛna ɔmaame ɛpɛ sɛ ɔde ne ba now sɛ akora bi ekuta British passport anaasɛ ɔyɛ British citizen na ɔwɔ fie na ɔpɛ sɛ ɔne ne ba anaasɛ wogyina akora no so yɛ dɛn ɛba yɛbɛma scenarios ebia mmienu anaa mmiɛnsa bi wɔ a ne yɛgyina so ayɛ dɛn aka yɛasɛm no nti yɛmfa ne sɛ akora bi wɔ kurom a ɔyɛ British ɛyɛ dɛn na ɔbɛyɛ British wɔ ha na ɔmaame nyɛ dɛn ɛnia ɛnyɛ British anaasɛ ɔpapa ɛnyɛ British nti sɛdeɛ ɛbɛyɛ nkɔmfuse atiefoɔ no yɛmfa ne sɛ bɛrima na wɔ ha ɛna ɔno ɛne ne ba na wɔ ha ɛna maame ne yɛ dɛn ɛwɔ out of the country vice versa bit my say ɔbaa nso na wɔ ha ɛna papa no so yɛ dɛn ɛwɔ out of the country but yɛmpɛ sɛ ɛbɛ confuse atiefoɔ nti yɛmfa ne sɛ papa no na yɛ dɛn ɛwɔ ha ɛna akora no so yɛ dɛn ɛwɔ kurom a maame no bɛtumi agyina ne ba no so afiri Ghana yɛ dɛn anaasɛ Germany anaa Nigeria aba kurom a abɛgyina ne ba no so agye ne nkrataa wɔ ha anaa obɛtumi ayɛ nta application nta now
Deɛ na bɛma maame no tuma yɛ saa ɛde aba kurom a ɛgyina ne ba no so aba. Yɛma scenarios. Ebia na maame no ba kurom a ɛna ɔbaa ha no oni nkrataa ɛna wɔde papa no yɛ den ɛbɛnyinsɛeɛ. Ɔmonyinsɛeɛ no ɛna ebia maame no deɛ ɔso wɔ san akɔdo kurom ɛna ɔde akwaraa no yɛ den ɛdi n'akyi yɛ den ɛkɔɔyɛ. Anaasɛ ɔgya akwaraa no wɔ ha no ɔyɛ den ɔkɔɔyɛ. Ebi so a na nipa korɔ no wɔanwo wɔ kurom a but ɔbɛnyemoe ɛna ɔkɔɔ Ghana na ɔkɔwoeɛ. Na nam sɛ deɛ ɔne ne nyemyɛ no wɔ kurom a na ɔno kuta British passport no nti papa no ɛde passport wɔ ama akwaraa no yɛ den ɛwɔ Ghana, akwaraa no yɛ den ɛwɔ British passport. So ati ase. Ọbagye passport, that's British passport, ɛde ama akwaraa no what's all Ghana. Yes, and it's all British passport. Na sɛ wowɔ citizenship ansa ɛna woware obi anaasɛ wo ne obi awo wɔ Ghana a wotumi gye ɛyɛ British passport ɛma wo ba no because na woyɛ citizen ansa na woyɛ den wowɔ akwaraa no. Atwa ati ase. Matthias law. Nti yama scenario mmienu no wɔ maame aba ha ɔbɛtwɛn mpena ɔnyemoe ɔtena ha wo wie ɛna ɔsɛ wɔnni nkrataa nti ɔde ne ba yɛ den ɛɛkɔ ne ba wagye ne passport ɛkɔ. Ɛna ewu obi a ɔbaa ha ɔbaa na ɔne obi benya nkitahodie ɛna ɔnyemoeɛ ɛna ebi a ɔkɔɔ Ghana ɛna ɔyɛ den ɔkɔwoeɛ. Ɛna papa no ayɛ application ma ne ba no wagye passport ama no. Anaasɛ bɛrima no so ebi a bɔga tukɔ akɔ Ghana ana wakɔ outside the country wakɔhyia obi ɔne nipa ko no abɛrɛ akɔnya nkitahodie bi nipa no akɔnyem ɔma wo papa no sɛ o me ba no nti mɛyɛ den mɛyɛ passport ama no na wayɛ passport na wayɛ den ɔde ama akwaraa no na akwaraa no nya British passport. Now yɛntaki scenario wi sɛ papa no ne ne ba na ɔyɛ British no wɔ kurom a maame no ne nkrataa nti ebi ɔgya akwaraa no ma papa no ɛna ɔkɔ Africa wɔfiri kurom a sise maame no pɛ sɛ ɔyɛ application na ɔba a ɔbɛtumi aba. Papa no wɔ ha hwɛ no so obi wɔ ha hwɛ no na sɛ wonni nkrataa deɛ ade nneɛma akwan ne bra nti ɛbɛyɛ very difficult. Now deɛ ɛbɛtumi ama na yɛ possible ama wo ne sɛ ebia na papa no ɔne akwaraa no te sise no ebia na papa no abandon akwaraa no papa no dwane agya no ana papa no so ntumi nhwɛ akwaraa no biom ebia papa no de nakɔ social services for sɛ wɔn deɛ ebia wɔn koraa no wabrɛ ɛne aburokyi tena nti ebia wɔkɔ Africa ana wɔkɔ de kurom baakwa no yɛ British nti akwaraa no so ebia sɛ ha nneɛma no a onya no benefit no bi la ɛbɛboa ne school sɛm ɛba ayi yɛ health a ɛno so hia ɛyɛ sɛ onya saa benefit no nyinaa bi nti akwaraa no wɔdwane anaasɛ akwaraa no de ebia papa no de akwaraa no kɔma police for sɛ me akwaraa no ntumi hwɛ ne dɛm ekɔ ebia metukɔ akɔ Europe mentena saa nneɛma no now akwaraa no ɛba abɛyɛ stranded yɛbɛtumi na kɔma social service for ahwɛ no ne adeade basɛ kɔba ne sɛ ya maame no anaasɛ awofoɔ no ɔwɔ Ghana no ebɛtumi atake the opportunity sɛ ɔbɛyɛ application ayɛ dɛn aba abɛhwɛ ne ba because one word ne sɛ papa no abdicated the rule wa abandon akwaraa no na abandon akwaraa deɛ a ɔno na yɛ next parent a ebi obɛtumi ayɛ dɛn ahwɛ ne ba Take care, yeah. sɛ ɔba na ɔyɛ dɛn na ɔba bɛhwɛ ne ba no nti yɛma no kwan na ɔmmra ɛmɛhwɛ ne ba no ɛba saa yɛbɛtumi ayɛ dɛn ama waba abɛhwɛ ɔba no na deɛ na abɛyɛ ama yɛhu sɛ ampa wowɔ parental responsibility sɛ ba saa maame no wobɛtumi de ɛyɛ ebi a wo akwaraa no birth cert ayɛ dɛn akyerɛ automatically sɛ ɔna awo akwaraa no a wodin ɛwɔ birth cert no so sɛ ɔna ɔyɛ asomasi maame na sisɛ situation aba no nkyɛ sɛ ɔba no abɛhwɛ wo ba akwaraa no so sɛ papa no agya no wɔ saa na to abandon na ebi ɔde kɔma apolisifoɔ ana ɔde kɔma social services a yɛka ne sɛ evidence anaasɛ krataa bɛwɔ kyɛ sɛ akwaraa wei koraa no ɔwɔ ɛyɛ social service foɔ nsɛm anaa ɔkɔ police foɔ nsɛm ansa nti krataa no bi so bɛtumi adi adanse ama home office ampa
akora no bibi se na ato no nti ohia ne maame den e wo kurowa what the best set na kyerɛ ampa amehu sɛ what show relationship so nti ohia maame ɛno obetumi aba nti ɛno no nti yɛn start with validity ɛba validity a wo maame no sɛ wo yɛ application na ɛyɛ sɛ wotumi kyerɛ sɛ ɔba no ɔwɔ kurom a ɛsɛ woyɛ application the right application sɛ akra ne abandon ne says no una sole responsibility side abɛtɔ so in this case no wobɛyɛ application based on sole responsibility sɛ wo na akra no wobɛmaki all the major decisions ɛwɔ akra no abrabɔ mu nti yɛma ɔnyɛ dɛn yɛma ɔmmra no bɛhwɛ akra no wafile correct application form once application one fill application papa cry yɛtumi ka sɛ invalid nti yɛsɛ woyɛ valid application woyɛ no a ɛyɛ sɛ wohu sɛ woatumi atua the required fees so wotwa required fees a wobɛshow wɔ identity wɔ ID card wobɛshow afei so ɛyɛ sɛ wokɔ baabi a woyɛ application no afiri no wokɔkɔ take wo biometrics wokɔbɔ wo nsa no yɛtwa wɔ name pictures bia your biometrics and no part of the application why you now application is about immigration officer ni behwe mu as what me approve say wo no or parental responsibility e wa akra so and parental relationship akra no ba no nampa e duro critical duro je den a obetima e den ne put ya chesampa look enye be set keke e na me de kire na emum e wo hwe kra na wo hwe saade we na akra no ye den e ye me ba ampa odi no so ayede atwere what your relationship awie no so no say ultimate kire eye maintenance say me ba kromo ha e ba na me ba no me ye burden ento country no so na me ba metimi a maintain me ho asa maintain me ba na ayede aka ho say basa say emre bia ye kire partner route ne sa ne manema na say ultimate kire eye sa relationship na say ultimate kire a financial requirement. So the back planning my parents the more a maintenance there's a way ultimate show maintenance just a bit maintain I maintain on. And before the another say ubit maintain on I then I maintain a can home. What I say, the another maintenance and no a be a now no what the care paid more now with much be our employment letter. I say employment offer when you offer the say ubeduri na no obestate adwuma A and I B and I C nti yemu akwanya na bra because oba amoma ye bed mo nkyere mo adwuma da ho twen nti oba aba ye adwuma now your nkrofo to do send the bit my den e show sa ade wi nti e bia no go nim kra say bit my payment on pay adwuma nti se wo ni sa akwanya we bia e bia na wo savings bi so ye den eda o bank statement we betime the bank statement na dia dan say look me want this amount of money at the accounts ma a che say me ba betima maintain me ho I maintain me ba ekopem say me start adwuma e bia me dura metime nya sika bia be hwe me for me ne me ba for 3 months 4 months 5 months 6 months and sana my den ma pa adwuma starting tie me burden metime I den ahwe me ne me ba na ade so I den savings so akire eno so enanchen no ense omo ewo enkra ne interest at heart so at akra na what is a bank ra etere bi omo ye ayi kakra mankra omo bro kakra mankra nti omo mbeso mba yusu bebebe nti ekoba ne sare se wonni sade we a omo wa kwanya wo se e bia third party e bitima ayede abam sa third party eso bitima ayede abeboa nti e bia na wo adamfo bi wo ha ebia na wo nua bi wo ha ebia wo cousin bi anase obi a why na just obeboa aka say oh ene me no me ye adwuma wo ha anase me usika say dem account mu enti me no me pesa me ye den me boa what I say maybe I'm no ba me dwuma na efie for ebia 1 month 2 months 3 months bi was I would be prepare near my day apa adwuma ya obetime gina na aso aye den ahwe wo ba enti say ndi bakra no be trelete aka ho na ebi o the bank statement and then the adwuma letter just what ye adwuma ono betima dan ahwe mo abo ama maintain mo ansa na wo wanya baabi aye dan asia
na ɔno so adi saa danseɛ no ma wo ɛno so yɛ another alternative ɛbɛboa wo nti ba maintenance a ɛwɔ so no ɛyɛ sɛ wotumi meeti saa maintenance no ɛka sɛ maintenance kurom a sɛ ebi ɔmo wɔ weekly ɔmo bɛtumi ama maame no ebi a 94 pounds na 96 pounds depending on the region ayɛ dɛ ɔwɔ ebi a akwaraa ka ho ase na adwuma no nti ɛhwɛ saa maintenance no ɛne de amɛhyɛ wo a ebi a so pɛ sɛ ɔyɛ application ɛba bɛjoin ne ɛyɛ ɔba ɛwɔ kurom ha no na yɛde ahwɛ wɔn nso sɛ wosɔ ɔba a wosɔ bɛtumi ayɛ dɛn atua anaa anaasɛ ne yɛde nso ahwɛ ɛno ɛda nkyɛn from maintenance na yɛwɔ accommodation. Before beto aso ne yɛn hwɛ adeɛ bi wɔ yɛn kɔ ekyi kakra yɛn hwɛ adeɛ bi wɔ hɔ akwalaa na wo gyina no so ɛde ayɛ saa application no sɛ ɛyɛ maame o sɛ ɛyɛ papa o lo akwalaa no yɛwɔ specific age bi a akwalaa no ɛkɔ ɛbɛgyina so ɛma saa parent no bɛtumi aqualify so bɛtumi ayɛ saa deɛ anaasɛ so far as ɔyɛ ne ba no deɛ ɛnɛ sɛ wayɛ wɔnyi kora no ɔno atumi bɔ ne brɛ kora still saa parent no tumi gyina akwalaa no so ɛde gye ba wada ma. Yo, open me that's a very important question because we can say na my woman body or my body as well but yes starting na yet you say Accra bia ofri totofefio or under 18 and Accra. Okay. Nti so when you now di 18 a ubetuma hwe so 18 when you na wi man a wo na beboa nti free 18 on kan ya ka Accra wo free 0 e kwakopum say obedi mfi 18 kono ya Accra so nti me that's the question very important because ma wo me ba de a na say opapa ni wo ma ni bi ma say betima ba wo ya me ba betima da me ba nti adana ma wo me ba na mo me ba so but ya ka nkra asem nti OPD me that's a question a very important question nti I don't know so whereby okay say be wa bro 18 years na won to be in application so wadawo mo say oyoba na okonyem so e bia na be wa wo a I don't know on to me say okay this are the mama me banana nti be pese me mama be hwe me na ne mama and also akonya ni ho sa say bia aside say obegina na ba so de age no wa wo no betumi ayes bibi sa so de e de wura mu ana wadawo ma. A very important question. But se o na pese o maame e ba bua o ne sane mane mana. O maame ntimi fa wa wo so. Okay. Emetina kromwa. Di obeti ma ne se obeti mama na invitation se ma bra besra me. Okay. Because o maame besra wa. Eno no visitors visa application. And I'll be ide ama maame. Now the necessary documents I then account. No should say maame your maame ampa on no relationship. Maame no or your maame, I didn't just say your maame or your mom because my birth set in ye, or your maame because many didn't come your communication ye, or your maame if you say Musumi baby and command is can command CCC, or your maame if you say me ko Ghana me ko Chiano e bri se me ko Ghana mpo me ko Srano se se ntimi maame ana se me ko Ghana ba me maame ni we na chese me maame no me hu me maame ache me pese me maame bra no yeden obesra me a de wa ya ma me ntimi se me maame ko places bi interesting places e mo no so ko hwe ni so ade me ko kire ne ya me kire ne ya na maame ni age na no so obeti e bi a 2 weeks ana se 3 weeks na wa yeden ko na wa kire sa ne me ni nyina mu o maame wo Ghana wo buru mfie 60 wo pension so wo pension dia a wa kire se wo na ayeden wo hwe maame no nti wo na ahwe maame no dia maame no hia se obi show any financial ayi bia wo Ghana ne amana ayede aba na emum se wo maame enyam enru pension age dia na da me se so otimi ye adwuma so otimi ye adwuma se maame no timi show se oba ayeden obekọ tie na kire se oba obekọ se maame no wo bia financial ties bia na say company ties bi o Ghana and as a family ties bi o Ghana actually say so oba no obesra wa on be ka obekọ because bibi ofia oye enye kroma na oba abeka abete na brabo bia na bibia so at as OPD Matias Palo I don't know ya betimi jaye service test visa ama o maame sa enti ye kwaso no na ye ka bibi so na ye wo maintenance so na wie maintenance nti say ye ka accommodation so what I say accommodation no
Oba no ɛhe fa na oba abɛtena ebia no baabi abɛtena ɛhɔ ɛna third parties bit ma sign the abam ebia na anim obi onim abusuani bi ɔwɔ dan ebia ɔwɔ 3 bedrooms ɛwɔ ne kunu pɛ na ɔwɔ nti other room ɛyɛ dɛ ɔwɔ twɛn nti sɛ room foforɔ ɔwɔ twɛn a ɔde a oba bit ma ba abɛtena hɔ ekurom aso sɛ ebia mmerɛ mu no 1 room nipa mmienu bit ma yɛ dɛn adam depending on fi a ɔmo ayɛ dɛn ɔmo adie anaasɛ yi nti sɛ mfa sɛ obi a bɛsiri so no 3 bedroom so a ɔmo bɛtumi akyerɛ sɛ ebi a na ɔno ne yere ɛteɛ bɛtumi aka sɛ ɔno ne yere dadaa baako mu aka dan mmienu wate aseɛ ɛna da hɔ room aso living room anaasɛ wɔ hɔ koraa no yɛyɛ application yɛtumi ka sɛ ɛyɛ classified as other rooms wate aseɛ other rooms other room wɔ one ɛna ɔso yɛ wɔ hɔ nti wobɛtumi afɛ nipa no a yɛde atena wɔn nkyɛn abɔ leta ato so asomasi mmienu no me na mɛbɛboa no ama ɔayɛ dɛn ɔno nso yɛ dɛn ɛnya baabi atena na mɛboa no temporary ebi ɔtena afɔ ebi a 1 month anaa 2 months anaa 3 months a ɔno nso ne nsa so no so a bɛgya no kwan ma yɛ dɛn akɔpɛ deɛ no nso yɛ dɛn akɔtena hɔ nti na opd scenario baako ɛno no sɛ wɔn nti sɛ biribi wɔ hɔ a wobɛtumi abisa afa mu wobisa fa mu wie a mewɔ other scenario so a mɛsa de ato edwa na ɛno nso aboa nkurɔfo foforɔ a ebi a wɔn no wɔn anya mmaa ha anaasɛ wɔmfa saa akwan wei so ɛna ɛbɛba nti saa scenario a memaa yi sɛ na wopɛ sɛ woba a yɛabande akwaraa no a wotumi yi so saa ɛno ba so papa no sɛ wɔhwɛ ne bi ɛna ebi a papa no ɔwɔ ha no ebi a wɔnya ɛyɛ terminal illness bi yàrá no de no da hɔ ɔyɛ ne ho hwee nyɛ yie so ata sɛ ɔyɛ ne ho hwee nyɛ yie ebi a ɔntumi nyɛ hwee nti ɔntumi nhwɛ akwaraa no nti ɛsɛ wowo ba na woba bɛboa akwaraa no so ata aseɛ na woba ebi ɔda hospital yɛfidi na ɔno mpo na obi a ɔda hospital wɔntumi fidi no yɛfidi no deɛ ɔbɛyɛ na ɔno afidi akwaraa anaasɛ ɔde akwaraa kɔ sukuu ayɛ school runs nti ɛno nti na ɛsɛ maame ɛtumi yɛ application no na ɔba na ɔno mmom ɛbɛboa ɛyɛ akwaraa no fi sɛ ebi a papa no ɛntumi ɛnsɔre anaasɛ ɔda yareɛ mpa so ɔntumi yɛ dɛn ɛnyɛ anaasɛ papa no ɛwu papa no wu a afei so automatically shift from na ɛyɛ dɛn ɛba wo nkyɛn ɛna ɔba saa a wobɛtumi evidence abɛhyɛ sɛ wobɛtumi show ɛyɛ death certificate sɛ asomasi mene na ɛwo akwaraa wei na ɔne akwaraa na ɛwɔ hɔ sisi akwaraa no ayɛ mmɔbɔ ɛsiane sɛ papa no ayɛ dɛn awu ɔka baabi ɔku so nti sɛ mena meboa na mɛhwɛ akwaraa no nti na mɛyɛba ɛno so wɔ hɔ ɛna yɛwɔ sɛ ebi a papa no so ebi asisi akwaraa no ebi a wɔnya yareɛ kakra wɔ adwene mental issues ɔnyɛ stable what I say ɛba saa ɔntumi nyɛ dɛn ɛnhwɛ akwaraa no nti na woba na ɔso ayɛ dɛn waba abɛsum na matrɛtrɛ akwaraa no maboa akwaraa sɛ bɛyɛ akwaraa no so bɛnyɛ yie na wabɛyɛ ɛyɛ citizen papa na ɔmbɛyɛ burden ma society ɔmbɛha mo wei nyinaa akɔ ebi akɔfa leta ne mu no saa ne ma ne mu na ɛbɛboa nkɔma hwɛ so visa no so ayɛ dɛn ama so ayɛ dɛn wabɛboa nti yɛwiewie no a mɛsa wo scenario baako wɔ a mede bɛma sɛ na wode aba na yɛayɛ dɛn yɛatwetwe ho nkɔmmɔ kakra all right so powerful and like flank kano na me nua ba green apple na obi some question be say me be say lawyer man na question I know be say lawyer wadawo mu say ma me ne application be say bi o pese oba na obehwe akwala na home office so betumi aka say okay yeah ma womba na de ebe ye nie okay de akwala na be ma wo Ghana na mom anytime be akwala no so ebe hia yen help ana say obehia bibi awe ye ho no ye be ma wo de akwala na akwa bi a Ghana embassy ana say British embassy ya wo Ghana no mo de akwala na aba na akwala na asan baby mu where say wo ma me nsem wo Ghana ba ye ma me namba it could be say almost betumi take this decision no whatever ma yo omuntimi entiki sa decision decision bit ma take say e bia na one application ye and as meet requirement no
no makasa ya ma wo ma what I say ba so mbaka so mo de akra no efri ekrom a e de akọ Ghana anase country foforo so e de akra na koma omaame na ohia bibia de na bade mo deny akra no right embelemu no mo deny akra no the right and a be unreasonable so mo be yi akra or you British citizen every kromwa so what na ekọ baby akra no mfiri wo ofiri ango kita kromwa passport ofiri kromwa nti benefit bia sebi broni nya no kromwa once okuta British passport no akra no so also you're entitled to some benefits or you're entitled to healthcare or you're entitled to school also could kromwa na yin name say healthcare o kromwa edema no I was through a chain you could as outside so we akra na free baby or wo na ho to no nyema koyima no na adako baby a akra no won to na o pese na wo ko kire no no whereby so your krum or your wow krum ni so o yo kro this year eno kwa na nchen no akra no ada onyini a o ku school wa make friends wa integrated wo krum wa ekrum culture bia eden o krum bia eno wa fam eno afam na wo simi ya akra we fi krum wa eno na koto ba bia onim anase onfree so how far akra na passport mpa ebia na wo no Oxford and I want to London. Place of birth. I want to know. I want to tell free. I don't know baby no. Baby I don't know corona for free. Oni adam phobia o oni obia. Sebe. I no oni obi na no sebe. And I say wodja na eda no. And I say boyare. Na Ghana na wo de me ko no wan na meni no. O mu say bia me maame o. Maame ne maame ne ntenai. Na sebe ne maame na tena da mpo na me wasisi ekra na. Menam fufuo nyina aze ha no mo de o mu ho ha na master team addition o koma bibia ko chinja mame curriculum na wa Ghana na bia nyi sana David o be mama struggle and in a bank ransom a o mo very lenient into the writing I say Jenna and I say I will follow more Ghana na be say o be the right application na o mo documents papa aka na I let me awie pay de amawo nti Lord nyame shiro ofrefo bi aba so na ma picking deda answer na mene no ebetum na webisa na question na said wo no de be men no na asem ya ebisa ebi ato obi na me home office for say so court na na say issue one the court issue no as a home office for hu say as no kra bi ni we no hunti home office for say ade no mfa nkwala no nyina enkwantena Ghana wa bla nkwala no so mo ye British aban no nkwala na home office say onfa nkwala no nko back onfa nkwatena Ghana ma me ne ka kire home office for say nkwala no je ha na omoti o master at school o mo apeke ni ma bi ba community bi na mo ka say yemfo mo nkwa I think say you're right but I say no means say mo onfa akwara no ewe ni anko back to Ghana anytime I'm business and still now I'm between akasa still now for mokwana but I don't know so we big kaka fa wana afi no yemfa oflofo we no yemfa no entum na ye so go OPD medasi ebia na maame no anase ni pakro na wokan on show bibi na yeso show omutime nkase yamfa nkra ya wo mu a enko emfri kromwa so we prove all the documents say nipa no no wo ye no kra papa ne British do no wo ye ne ekita pages book I say nkola no ye den jibata akwasa papa no deny say obaji book na ma nkola no I say on ne maame ni ewo issue nti on pese o se oji ma nkola na maame ni begina so agi nti on pese obaya mo to maame na force say o prove everything evidence say akwara ne papa number we prove ni nyan so awie Mati afi na matter questions that means enkrani enkuta ekroma nkrata no yet yes omunkita because afi na to because onkuta ekroma nkrata ja is on British ena ekroma ne awo nti e dia binya birth cert
birth set nkyerɛ sɛ woyɛ British. Okay. Because obi tumi bɛkuma no ne nkrataa no awo. Mm. Wowo a deɛ okuta na abɛkora. Nti nam sɛ wo maame no wonni nkrataa no ɔba so ne nkrataa. Nti sɛ wo se wo ne obi awo ne nipa koraa ne woyɛ ne bi ɔno yɛ British a ɛsɛ nipa koraa na ɛtumi san ma nkoraa no. Ansa ɛna nkoraa no adwuma to sɛ ɔmo yɛ British anaasɛ sei. So sɛ maame no ebi anka wɔnya papa no British passport copy. Sɛ papa no nie akora no birth cert no papa no din sɛ agu so deɛ a na ɔhu deɛ wɔyɛ dɛ ɔyɛ case bi sɛ no technical wobɛhu lɔyafoɔ a wobɛdi nkɔmmɔ akɔ akyire ne ahwɛ kwan yɛbɛfa so a ebi ɛbɛtwerɛ papa no ɛne papa no akasa na yɛhu no kurom sɛ ne ba no ma no sɛ ne ba no mu ɛnyɛ saa ebi ɛde bɛfa kwan awei so ama no akɔyi ne ho ano anaasɛ because nkora no ɔmaba wiase ne sɛ ɔmunya papa nti biribi sɛ no ma mehuɛ na yɛne ne mɔ nkɔmmɔ wɔ backdoor why na you powerful. Mame nkɔ ahoma no sɛ na afei no yɛmfa ɔno nso no deɛ no ntoa so yɛwie a na yɛahwɛ second scenario no na afei deɛ no nso atɔ so aha yɛ Rainbow 92.4 FM medin Nana to Jago OPD the second Osha Umbrella 53 minutes past 9 live on UK inside Rainbow 92.4 FM live on Facebook Rainbow Radio UK also live on TikTok OPD Radio on TikTok. Ebusia good morning. Good morning. Blape na what to say? Na mo somo e. Adom no doors bonsam na nmi gwa so adawo ma yentio. Pacho me question is me pese lawyer cheche ma yi keke. Na ma worry but me jai aware ni. Na me no bi awo enkwala me ensa deda ansa na me be worry. But masa ko worry ni pana e kan se me ne no wo ye ni. Me de na be krum ha si. Na saa me mana omo Ghana no a me pese me kofa omo ba no. Saa nkwala no. Me yere ne ba no di 2.5 ne bae. Na saa nkwala na mo me su mi wo indefinite se me pese omo kofa omo ba. Nkwala no eden visa na yede enkrata na yede be ma mo be ma me die ni bi na me yere na masa ko ware no ni die ni bi eno mo de be ma. That question na nkam pese. Okay. Law what ma into yebra no the ori aba no the welcome. Yo OPD meda wase meda yenua be ma onso ana the papa will be question meda na say very important question. Now as you say no wa say enkra no mu yo enkra ne ye womba. Yeah. Kroma na abeduriye na situation bi ebae and as circumstance bi see and as sebe okoware obi what I say na no wako back no was akoware wo yira wona na wo mame ensa na ti ehia za obekere se enkra na ye wo ma because wo na se wukuta asetena afebo awde no mood a obetimi da boa nkra no amoma den omaba anase omunye no obeboa enti sise no anse obekere se oma ne nkra no na se mpre bebre no se wo abotwe na akofa wo ma ba eya no mpese wo show so responsibility because wo amadwene mo se bia wo nko awa ha anase wo nko na awa ntu be fa nkra ne dia nkra no omote Ghana dadada ade na afi na wo be fa wo so omote wo no bi boni bi wo anka asie wi ntu omote atena wa amanne adura omo the reason why abaka se wo be fa nkra no ma ba abrochi nti enyo mu free Ghana family wo ombaka se omata all these years nti omo nto aso de entena wo omo to okromba kasa omo ko school wo omo na mfo wo nti that means any problems on but continue adding atene kro no so nti ho na yeza wo che ampa ebia mo so responsibility ebia maame ne nkra na brabo mbiem ebia maame ne den enhwe wo mu biem ebia maame no me ne jaware no wadwane afri kro no so otukwan yi ne hear about and as a maame se me waka baabi now in your contest no nyame adawroma enkra na maame so ayeden abepi kroma anno a nti hia za obetumi a kire bibi se enkra no mo ye mema what the best at betre odin go so maame ndi go so ampa o go ye best set sometimes on be hard wo so
aka sɛ bɛɛ set na ebi a na amafoɔ deɛ bi nti sɛ yɛ biometric deɛ bi deɛ a ɛdeɛ na akɔyɛ biometric na ebi a wɔde yɛ saa registration no nti ba bibi si a nneɛma bi te sɛ ebi a baptismal card nkora no sɛ mo bɔ mo so a tete deɛ no bi wɔ hɔ anaasɛ akora ne yɛkɔ wo no kora ne nsɛ mo saa weighing card no saa health records no odin wɔ so yɛbisa akora papa di na odin wɔ so maame di wɔ so tete nneɛma nti mo bɛgye di sɛ ebi ankora no yɛ ɔma ampa now deɛ bɛboa akora so no sɛ maame na ɔwɔ nkora no so no sɛbe sisi waba abukyerɛ wɔ ha nti ɛno nti na muhia mo mma no dɛ ɛwɔ mo nkyɛn because mo nyinaa ma bɛdi kurom a baako ndi Ghana no maka sɛ maame no anasɛ papa no wɔ Ghana nti ɔnhwɛ ne yere ɔnhwɛ ne mma so ata aseɛ nti ɛno na ɛyɛ advantage koraa ma mo sɛ mo mmienu nyinaa ma ayɛ dɛ ma bɛdi kurom a deɛ wohia sɛ wobɛtumi akyerɛ sɛ nkora no ɛyɛ mo mma ampa motumi kyerɛ saa relationship no so mo yɛ mo mma ampa nti firi na ɛkɔ yi sɛ wowɔ saa prepare sɛ wode wo mu bɛba ampa deɛ a hyɛ aseɛ no ɛso generate communication sɛ nkora no anyini kakra sɛ motumi kuta fo odi nkɔmmɔ a ɛne ɔmu ni nkɔmmɔ nipa koro a wode nkora no ɔmu ɔsisie no so no ɛne nipa koro ni nkɔmmɔ mema no ɔmo te sɛn ɛyɛ mokɔ school te sɛn make sure sɛ terminal report nyinaa yɛma obi nhunu nkora no de sua mu yɛ sɛ wowɔ nkora no abrabɔ mu school fees wo na wotua nkora no ɔmo kɔ check-ups anasɛ hospital a wo na wotua bills hospital foɔ no ɔno mu nkutahu di ampa nti duru sɛ wokɔfa nkora no ba a ɛnam sɛ yɛ sole responsibility no nti anaasɛ mo nyinaa mabɛduru kuruma no nti no yɛbɛhia letter from school na school no atrɛ sɛ wɔyɛ bi a nkora wei ɛbɛ school wɔ ha sei na yɛnim sɛ ɔmo papa nie ɔmo papa wɔ aburokyerɛ bi a ɛne ne di nkɔmmɔ mmerɛ bi ankita ho yɛma ɔmo ɔbusa about nkora no ɔmo adesua ɛkɔ sɛ biribi a concern no ɔmo studies no obusa school fees anaasɛ biribi na esi etua papa no ɔba betua okepi receipt nyinaa so wɔ mo nya saa letter from school ma bɛboa sɛ GP anaasɛ Ghana de mfa sɛ bi a hospital no ɔmo kɔ anaasɛ clinic bi anaasɛ private hospital no ɔmo kɔ a hospital no bɛtumi ama mo letter sɛ bi a nkora wei ɛfɛ ɔmo mpɔmudie ho a ɔmo papa na yɛ ana ɔtaa frɛ ebisa sɛ nkora no ba akyɛ kapra kɔ sɛ anaasɛ sika bi wɔ hɔ a bills bi wɔ hɔ a wɔn ayɛ dɛn otua ɛma wɔn ɛne saa nneɛma no saa nneɛma nyinaa bɛdi adanseɛ wonya letter so firi asɔre a church ɛnso bɛkyerɛ sɛ ebi a letter wei efiri hɔ ebi a Christ Baptist Church anaasɛ St. Anthony Catholic Church a ɛwɔ Borno wei sesesei aha na nkora wei dɛ ɛba asɔre ebi a saa atoma papa etu kwan no na ha no ba asɔre anaasɛ ɔmo maame tu kwan no ha no ɔmo yɛ dɛ ɔmo ba asɔre nkora no ɔmo de ɔmo hyɛ Sunday school mu anaasɛ church activities mu na ɔmo maame anaasɛ ɔmo papa na yɛtaa ne di nkita ho ɔtaa frɛ ebisa sɛ nkora no sɔre wɔ mo te sɛn because yɛde n'agya ebi a ɔmo nana ɔnana tumi de ɔmo ba asɔre anaa ɔnana wayɛ old ɔntumi ma asɔre nkora no ba asɔre anaa ɔmo tumi ba Sunday bi ɔmo ba ɔmo de ɔmo hyɛ asɔre no mu those nneɛma no ɛbɛkɔ letter no mu na ɛno saa nneɛma wei yɛtumi akyerɛ ɛyɛ sole responsibility eduru baabi a ɛɛden koraa so a yɛyɛ lɔyafoɔ yi yɛtumi employ ayifoɔ social services for bi a social worker ɔbɛkɔ fie baabi akora no te ne nteyɛ mu akɔfa ne note akora no wɔte yie anaasɛ school a ɔkɔ akɔtwitwa school no mu ebi a buildings no ne wa environment no sɛ environment no ɔte ne koraa no ɛyɛ yɛtete akora wɔ ɔbɛboa wata sɛ ne nyinaa no yɛtumi de ka wɔn na aboa na wakɔfa ɔma n'aba nti menua na ɛsɛ ɔkɔhyia busae no ayɛ te sɛ the whole topic no matumi akyerɛkyerɛ nneɛma bebrebe paa yɛ dɛn ɛwɔ mu mpa a ɛbɛboa wo sɛ biribi kyerɛ w'adwene bio mu a wobɛtumi afrɛ na wabook appointment with ɛyɛ yɛ receptionist no na wabook appointment na ɔmo ɛde wɔhyɛ time a yɛbɛtumi ayɛ dɛn ɛne wadi nkɔmmɔ yie appointment no ɔpɛ telephone ma na yɛ hɔ ɔpɛ zoom di a yɛbɛtumi ne wakasa ɛwɔ zoom ama ɔho yɛn anim nti ne nyinaa no yɛwɔ ha sɛ yɛbɛboa nti biribi kyerɛ w'adwene bio mu a wobɛtumi afrɛ na yɛdi nkɔmmɔ actually medase manuasi opd okay lawyer yɛda se paa ne nkyerɛkyerɛmu wei a wo so wode ama na ma menkɔ ahoma so biom na bɛmfa next caller wotumi afrɛ 020-822-60484 020-822-60484 020-822-60484 WhatsApp lady 0777-1950-989 0777-1950
50989 and your WhatsApp number over to me after no so na ya just no hello, good morning. Good morning. Hope you didn't know your friend. But I want to say I don't know if you're Johnny swimming pabo. Wow, na Mofia na say as a Christmas na say I have no. My wife say I'm say Christmas na so na me kai say I want for blowing adiamba. And I'm faster. Mati. Yo. Loyalty wadawo ma me yenti o wadawo ma. But the patrol sabako there. Nyamiato matomoye. You know the patrol you Emrana last and latter part of last year. A bar say we you need that's your map protective status. 5 years. That's a ultimate up for 30 months. Does it apply to you, Ekunu, and I said just for you family members? Okay, yo, midasi. Sa ayinukra na yakan no. Enye say waje yakan say years na wudi 30 months ano akwaje. Ye kire say enru se won kwaje wade no. Na watimi atena ha abom sa 30 months na I qualify for that. And now question me answer I apply for a year EU phone. I apply for EU for. And on say before say you be free Brexit mono. Say o worry after Brexit no application and yet under EU for you. Even though worry EU family member, but over be appendix FM. And is a worry before 2020 31st next year. Then no ona odiano eye sonko from worry after 2020 31st no. So I just say and he said worry after 2020 31st who application even though worry EU member but application no no under appendix FM. Right. In patrol, I'm running there 30 months on there and can't you partners wrong. No, say my pre-settle that still not under EU. Say my pre-settle nerve is the 5 years of Chroma. So not you say o continuous stay live continuously for 5 years number or qualify. But what I say? Now, 30 months na near can. Unzo obi o wa na wa firi krom a na wa kotena ba bia na wa saba anazo wa ntimi an kyerɛ sɛ wa continue na kane no na yɛ fintem sɛ 5 years ni na ɛsɛ wa ɛno mbaka sɛ ebia wa ha 30 months no straight out of 5 years na utimi yɛ den e qualify sɛ unya preset na ma 5 years nka 5 years na ɛsɛ utimi di no unya like 5 years no so na utimi gye saa wa fe bɔ na wo saa 5 years ni bia also 30 saa months no etimi eboawo utimi tena abomu a ebeboawo na make sense. Enti lawyer say patrol it is OR 2020 right na asetena no omo refuse na okọ court na okọ wini that asetena no eba 2022 and then what qualifier na asetena mo asetena e time ye je asetena no ma on ye je ama what I say because ye grantee ya so ye grantee ya time ye grantee no and ye je awaye na ye den ye je ade na ma nti bisa say date when ye grantee wa ya obeka say grantee me bia 2022 ne go paper no so in 2022 no na say untena wasetena so for 5 years na so untena so what I say unless say ebia ukunu anawere no or ware before 2020 December year 31st no or ware no and ebia wa ba betena kromu a na betena ko na ebia wo retention of right then the watch say ebia wo be man me na ware for 3 years me na tena dem 1 year and no crown after that no you need to show say one kasa no watena kromu continuously for 5 years.
What does it? And so not to indefinite. Leave to remain. Pacho, Frank, you can Matthias, but them say, and maybe a terminal, Uncle Ben, the car say, and that oh worry you know, and a static, and yet die a grant you. Pacho, hono, confuse you, kakra. The man confuse you. Difference a woman say. What? Oh worry before 2020. Oh dear Uncle Ben come out. And you know you're under EU law. But se nipa no ware after 2020 no kuta EU niyama kra wo applicate under appendix FM into who are different. But who ware EU ni na who ware before 2020 December 31st no. Uncle Belgium no ekoma o qualify a date of marriage. What does it? Pacho, them say you are contradicting my question. You are bringing foreign material to my answer. What I mean is, oh worry, Uncle Ben Beka say, oh worry you need 2020 and on a static, and yet that you grant you. Mate was here. Now when you say honorable T, when you say and no one our program so. And it's a obusa question na educated wo ya answer ni answer will be on so what the other side. So what I say. And to who busa say who worry before 2020 and maybe you are not say who worry before the relevant date 2020 who worry before 2020 31st December no wo the any area from the date who worry here may you are no into wo the no say who worry before 2020 na now EU ni na worry na wo the started from date of marriage said the Uncle Bear kai no me we all na me can the other side say obi o ho a ono worry after the date even though worry EU ni but application be under appendix FM to wo no Uncle Bear dey no enkom ma say di pakro no but say wo am ne wo ka say so wo worry before sa relevant date no wo worry 2020 before 31st December na wo dey no your date of marriage you are no. So, on a date of marriage now, I'm a qualifier now. I'm not granted 2022. Still, I'm a qualifier now. Because worry before that, you say no was some down. What I say? What's some down? But the difference and person say yeah, where so say. So, person would indefinite leave to remain now. And Brando so say, and just say what na so. That's not Chrome continuously for 5 years. What does it? So in your case, you say, Elbia, untina Chrome for 5 years. Untina continuously for 5 years. Wouldn't Babe, what you mean? That's why I'm talking. Nkofo gusupa muso bia so person o kire na adwon nti then that time left me I'm I think say we dey nka wo office anka bebo pa o na anasa office line na nka umbi Meko Frank. Yeah, no baby windows ni amo na ja why ma yam sure pass what here. Okay. Yam fire next caller na into us so ho Abapa Gina, sorry, well, for WhatsApp one, I'm saying calling just for him. Yeah, hello. Abapa, sorry, why not? We just watch it for him. No, what to say? Me pacho boko, me pacho me chaloyan to say, Obia Wia. Obia Wia and bring a day name by a train. Loyalty. Me pacho me friend ma busa asembia mama downfall. Oba kromo hano no the edin fufro nearby or the edin be nearby, but obedu hano moba be any win or society no. Na sisi a opeso ye ni naturalization ne nkola no so via our British passport. On one kasa so indefinite leave to remain. Into also opeso who say ebe hana na se ha na. Okay, lawyer you are no. That's it. Hello, Obidi. Yeah, Lord. What's it? Yeah, mete. Yeah, wonderful. Until auditing for front then a buy, and what be done was send it in. So also sound with dinner. There's a your application. Oben say Abiana once I was a Saudian.
wotumi de famra kwan so ebia wayɛ affidavit bi anaasɛ ebia deed pool bi na ɛno ɛna ade bɛkyerɛ ɛna wontumi ntwa ntorɔ because ɛsɛ wotumi ɛka nokorɛ ɛkyerɛ wɔ mu nti ɛsɛ wonya biribi kyerɛ sɛ obi a na mede sei mebɛduru ano masesɛ me din nti simple as that ɛsɛ wotumi ɛkyerɛ mu na mmom no nkɔmmɔ bi wɔ so a yɛnni no wɔ ha so ate aseɛ nti yɛwɔ ntentan no so nti ɛdeɛ nti na ebi a wosesa wo din wosesa wo din kɔ no ebi a woyɛ application ba no wosesa wo din ba waka da so wasesa ana afei na woba bɛ wo naturalization afei na wobɛka so ahu nti nneɛma no bi ama nkyerɛ nti wofrɛ ɔba dɔ a na yɛbusa mu yɛne yɛtumi akyerɛ wo yie sɛ bɛyɛ a ɛnɛ no afidie no so ayɛ hu so ahu no yɛankɔ keka nsɛm bi a wae Abapa what here? Me pacho ana me. Nti officer na nka na ekem. But so we change you know. So we change you know say or your own gratas what changing the there. That means I know there any problem because we be there and support it. And based on applications previous applications why I be pem no. Okay, almost what change you and I want I feel I will be doing now beka. So nti that one friend. Okay, na wafrɛ na yɛne watetwem komo ɛwɔ office. Abusia anapay live on Rainbow 92.4 FM. Yɛgusa di dwumadi ne bɛ lawyer Franklin ne tetwem komo no. So ahoma so yɛmabro yɛ de akɔyie ma. De we wa boero mi de na ho te sɛ. Everybody don't pacho na unsure. Dom no do so bonsam na nugu so adawo ma yetio ma yentio we. Yo, me pacho we de. Me say kwa ni lawyer kan na no bebre. Na pacho emfa de kan no ho emfa de kan no ho wo wana. Fa ho kakra. Fa Fa ho ba emfa ho. Yo, ire yentio. Yo, me pacho ye nyina ye wa ha me ne me mofra. Na it say for Ghana. Me wo Ghana passport. Omo mu ni bi. Inti also omo je visa. Na ma send visa ne say visa na ombede no omo here invitation letter from Ghana obi wana. Ansa na yet me they apply for the visa. Ebi yem painful, ebi nso yem mofra. Nti na just uche ma nkwara ndo mukita on British book no na. Me pa tell you. Nti wo moko gando mehia visa, right? Visa yeah. Okay, nti na just say answer na mbaji visa no wo bi say e wo so munya approve letter bi free Ghana che say o mo ba Ghana nti ye mo visa answer. Me pa tell you. Okay. Lord, what all ma yeah, me nua ba na kan no I'm saying pe one meeting because I did. Hello, into. Mete part kakra na ebekubeka, but mete say enkra na efiri kromu a mbuta British passport. Ebikra. Ono ma mi do Ghana passport. But omo ye kromu afọ. Enti se wo kọ Ghana na se obi okuta British passport bia no. Se wo Ghana passport sa ka wanza Ghana ye je dual citizenship ebom. Yeah. Se ebi aka nkra no wo Ghana passport dia. Omo kwa no anzo mo de Ghana de na kyerɛ na omo kɔ omo ba be wura mo no mo de ekruma de na kyerɛ na go mo wura mo nanso ɛnam sɛ nkora no ekuta British passport pɛ na omo ni Ghana de ka ho no ɛyɛ sɛ okɔkɔgye Ghana visa because ufiri okrom eko bi krom so nti aba ne saa na ɛyɛ sɛ ma opɛ obi wɔ Ghana hɔ na ɔbɔ letter say bi on na man grant invitation letter ebi a omo nana no because also ebi ama no ana wo fa wo ana wo nua be ma wo obetuma trese wo oyomo uncle na enkra no ba ene omo uncle abedi eye bronya ana say ebi a Easter ana say wo mo ba akwame ombuso ba no ba bechia omo enana ana say omo ofa nti omba ifi ha no mbere omo betena no aba address na so ebi mo ba ano mo betena
nti obo saa letter na wo de aka ho na wo de akọ Ghana High Commission na akọpẹ visa ewo ho se wutu kra akọ Ghana na mo de stamp na mo ma se de me pese me ba kurom a ana se Ghana ni pese oba kurom a ọkọ embassy ekọkọ ji visa so oba visit na busuafo ha no saa na wo so wo kọ Ghana obere se wo frɛ ana se wo ye saa onya saa letter no e kire sa ampa o kọ no wo so nkọ ye birthday ma Ghana aban na wo kọ a adebia wo ba bi ye den ekosure nti wo so wo kọ Ghana nti bajaw de on aha Yeah, me da se bebre na mo me pese aka me san bi say them of running to a grant say le o so munya invitation letter from Ghana. Is that correct? se omusu aba wo panyin na wo de omu kọ so ahu nti omusu so apa ne betuma bollet no de afra wo wahu ana se betumi abo se o enkra na e ba Ghana abesrai na mom di pass machine na de omu ede eba so cause Okay. this and your Okay. koje say the woman say one man cry no you invite to me to no more why Okay. Yeah, me da se bebre. Me da se sure. Mo. Bye bye. Bye bye. Nti wo kọ so ya na wato rice pudding ashem na omukọ no nwedi. Why? Anya sa dia waso de shi. Okay. My family next caller na me de udi me chia say my for not to ejina so down before be come and I say me ne be kasara ma men kan fo BWF Solicitors and for money pay. Ebusia won kata asem nkoyi why stranded abanon kata asem a Mr. Mekanfo BWF Solicitors among but modern na brain na kache na yambo na won kata asem ndimu wokofa obaba wokofa wonu bi wokoware anasa wokofa wo yire de naba mpacha opese ofa mra kwan so de yes anyime na BWF Solicitors e wo de mo na no pay but modern na hwehwe cha kwa na friend I was 020 849 37340 020 849 37340 eno en office line offer na no po nyibu ewi ye beje osune enu atwetwe nkom obetumi afra nso na book appointment se ba yebenya time ama won ko na yetie wasam na yede wasam no so edi dwumadi ama bo modi na hwehwe ye kira kwan ewo 4th floor Anan House 4th floor Anan House 214/218 High Road 7 Sisters wotumi so agye postcode e dey say wo Google Drive no na wo dey drive abay whole location no me N15 4NP N15 4NP and a your postcode I would be sure Google Drive no they are locating na oba ye beje office no ya bo wo di su na ba ya obepie no woni ma ya sere and a power of a BWF Solicitors anope ye hwe onum say wo be frɛ no atwetwe nkomo ye me sure good morning. Good morning, OPD. Hey, OPD. Me ma official pa. Happy New Year too. Oh, imagine to us. Ade bro na dey my intia. Eno antia, eno ananka me ka no. Eno antia. You see the one from bring dey mind dey obednya so ache here. And the people want to say powerful. I told you the way madam to be asem na me bisa ma no. Okay. Me pacho our biometrics for efficacy na am so mo bookie no mo bookie for train yaman like ticket or the call na ono so drive if na after aman na agena 22 say there was a driving no for train na so betimi de the car na ko and na two so me pacho madam for this way na EU ni bia or na na say woni bibi ma yenhwe first one won na eya na wa basaka one na nti na wo chema woni pa no oso so the car no call won beka sen like say the patrol na or so ma bookie ticket because of or share na Eunice no ma bookie ticket amana for train. Oh, okay. Yeah, to say am why confused say anyone say or driver kwa na and I say so one factory na e dey create any issue be amano. Okay, lawyer, wadauruma yenti obidi ayo me da say any question na den the bookie man train man because train man you tinti e bookie train amount enye obi a na okoye okobon nsa no e bookie train man
nti ebia na okɔ request ya na aka bi nti ebukotwe no ma so aka say minim de ɔka ntua ebukotwe ma ebia na wo say wontimi nye bibi nti ebuku ma so well ni so a na bibi ansi a bibi ansi kosa kwan afa so ebekɔ de sɛ obi nhu nemo wow so wa baby a wo kɔ no so no ebia sɛ ɔdwene parking ho ɛne saa ne mane man sɛ fa na bɛkɔ parking because baby mo ya na kasa no o mo ma train ticket a on expect say ma car park o ebi kwa baby akɔ na parking ni wo nti our advice say yaman train ticket a on you should ɛbɛboa no sɛ so visa car driving na convenient man there because train ticket no sometimes mo a ebia o mani afi a o mani anaasɛ ebia obi wɔ hɔ a ebia nyipa no so nyi dwuma na ebia or disability bi anaasɛ ne ba bi a wɔbɛka no ho ade bɛba ebia akora no disability anaa bisa nti menim deɛ ɔkɔka yɛ ma train ticket no but yɛde ama wo so a hwan ne ama no train ticket ɛyɛ free a wobɛtɔ fuel abɔka so Obapa what train ticket mobile train ticket ne deɛ ka me nkwa na nka onyusu na enye we sɛ be ya sɛ lawyer kan na bia woni nto kan nti omo de man to onyusu na complete ni application na sɛ ne bibia yanko second question so na afi me fa next caller wada wona second question so me phone bi we share EU ni a wona no e sha ware but mu nyina wa ha sei mu nyina wo krom ha sei na omo ya ware no hwi but na o say e so omo ya OPD me comments be as an administration so then there was omo the court order so aware no so na say then Mukwa de oka sɛ oka ma mensro no kwa me kwa hwɛ me hu ka lo yeah sɛ when the ɛnyɛ wo kra na wo bɛkyerɛkyerɛ nneɛma a wopɛ sɛ nipa kɔ na wo first of all mo nyina okroma no mo kɔware baako nkɔ Ghana mo nyina so ntumi nkɔ Ghana sɛ wontumi nkɔ Ghana mbɛtumi ama abusuafo ayɛ dɛn agyina mu ayɛ aware na ayɛ dɛn ama mo na sɛ wogyina Ghana ayɛ aware na ama mo no sɛ mo ankɔ a na yɛ customary deɛ a that means ɛyɛ sɛ saa attestation na woka no wonya station letter no ɛyɛ sɛ attestation wɔ ɛyɛ sɛ ade no kɔ foreign affairs ɛyɛ sɛ judicial yi no so yɛ dɛn ɛbɛ mu nti sɛ nipa kɔ na ɔyɛ adama wɔn mu yɛn nko adeɛ a saa nneɛma no nyinaa no ɛyɛ sɛ ɛka ho ansa marriage certificate na kasa ayɛ dɛn aka ho nti ɛmra no na ebi a ɛyɛ for documents ɛna ɛyɛ ka because sɛ mo ba mo busuafo na ayɛ dɛn akɔ akɔgyina mu ama mo ɛwɔ hɔ nti monhwɛ mu no sɛ nkɔfo no yɛ the right thing because sɛ ɛyɛ fake a home office for ɔmo yɛ good ɔmo bɛkyerɛ sisi ama waso ayɛ hye nti monhwɛ mu sɛ mo ma ɔmo a abusuafo na edi anim akɔyɛ dɛn akɔyɛ ama mo na baabi ɔmo de kɔ so ɔmo de fa the right channel na ɔmo ayɛ ade no genuinely ayɛ dɛn ɛde ama mo. Okay, OP de medasi na me sure me lawyer so asopa. Oh, one that's anko associate be here no. Aka yen 5 minutes na yere yen kwa na yenu aba Pamela nko enhwe na afide wi na ya ba lawyer na yene lawyer ba be wi. Pamela ho na so ne ye be wi na afi no. Ya back to ho na ye do aba be wi wada wona. Good morning, OPD. Good morning, Lawyer Frank. Good morning to our lovely viewers. I'm wishing you all a happy new year. So today our topic was on, is it possible to apply to enter the UK with my British child to come and live and work? To begin with, ordinarily the answer is no. But there are certain circumstances that could change this no to become a yes. So as we discussed, I'm going to give you a few scenarios where you could apply to enter the UK if you have a British child to come and live here and work in the UK. So the first scenario is, for example, a lady who came to the UK and she had a child with a British person and has left because maybe her visa was expiring, but her child is in the UK with his father,
or maybe a British person who came to maybe visit in that country she's from, they have a child, and now he and the child have moved back to the UK, but she is still in her country. So if such a scenario happens, and let's say the father of her child has been taking care of her child for a while and has now abandoned the child, or has now suffered from a terminal illness or has passed away, she can then apply to come to the UK to come and take care of her child. But it is important to note that this is a British child, and the British child is a qualifying child. So a child is anyone from the ages of 0 to 18. If you are 18 years, so from 0 to 17, sorry. If you are 18 years or over 18, you are no longer a child. And if you are just a child, but you don't have British citizenship or pre-settled status or settled status in the UK, you are not a qualifying child. In this situation, we are looking at a British child, so someone who is under the age of 18 and who is also a qualifying child. So if that person's father has abandoned the person, it means the mother now has sole responsibility because it shifts to the mother, and she can prove that she has a relationship with the child by using the child's birth certificate. She can prove the sole responsibility of the child. So when you are making such an application, your application has to be valid. You need to put in the correct application, because if you put in a wrong application, the Home Office may deem your application to be invalid. So you need to put in a valid application. You can prove your relationship to your child by a birth certificate. If possible to, you can use a DNA test result to prove that you are indeed the mother of your child. And when you are making the application to, you need to prove your maintenance. You need to prove that you will not come to the UK and be a burden to the government. So you are not coming to rely on any public funds. How would you do this? You will do this by proving your employment. So maybe you have gotten a job offer from the UK, that the moment you come to the UK, you are coming to start working. You can use your employment letter to prove it. If you've not gotten such an employment offer, you can use your savings. So you can use your bank statement to prove that, oh, if I come to the UK, I have enough savings for about 3 months, 5 months to take care of my child without relying on public funds. And in that time, I will find a job, and then I will still not depend on public funds. You can also use third party help. So, for example, you don't have accommodation and you have somebody who is like, oh, if you come to the UK, I would house you and your child temporarily. The person can write a letter to prove that I live here and I know this person, and when she comes to the UK, I will give her temporary accommodation. The next thing is accommodation. So after the maintenance, you need to prove that you have right accommodation. So for this is where the third party too can help. But it's important to know that there is something called overcrowding. So if you are coming to live with somebody, you need to look at the number of rooms in the person's house and see if it is possible for you to remain there without the house becoming overcrowded. So if the person lives with her partner or his partner, they can occupy one room. So if, for example, they have 2 bedrooms and then they are in one room, so the husband and the wife who are going to accommodate you, they're in one room. It means you and your child, if your child is very young, you can be in one room. If your child is if you are a woman and your child is male, and he's not too young, then they may have to have 3 rooms so that they can be in one room, you be in another, and your child will be in another. The other situation is if the man has a mental illness, sorry, or a terminal condition, where now you have to come and take care of both your child and the person. That way too, you can apply to enter the UK to be with them. If he has also passed away, the sole responsibility shifts to you. In that way, too, you can apply to prove that the sole responsibility has shifted to you, and that now you have to come into the UK to come and take care of your child. Usually, the welfare of the child is a priority for the British government. So they will not automatically say the child should leave the country to come and join you in your country, because the child has integrated here. It's the child's right to education, to the healthcare and everything. So they cannot just tell the child, get up and leave the country and go and join your mother. So it's in such a situation, it is possible for you to apply to enter the UK
with your British child to come and live and work. I hope this helps all of us today. Once again, Happy New Year. Thank you very much. Have a very blessed day. Okay. Yeah, Pamela Diana or the Abaranti. It was let me go back to me lawyer Franco and Afino. I think say your next show no so be take over your presenter na Clado. Na bodwe fufuta ni timu sakola na ende oba betina akunyam. Lawyer Frank, you mean to when na afi yembo na tofa na yen so adawrma. Wede medase meda ati for the first was say and say na me ka say the scenario back over to us but questions dey be more ama na ye da na say embrane ko nemu meti scenario no a etwa to no kakra bi say obi eso obi o wa na enkra ya ye kan o ma ye akodi Ghana papa no ana ma men mum ene nkra akodi Ghana na obede na nkra na wo Ghana na wo no woni nkra ta obede na nkra na ye den aba because nkra ndi e wo ha ndi na nka wo ya application ye den aba nkra akodi Ghana bedo do maba nti se ba say ya na akoye very tough akoye den nti ebia je se wo maame no ebia je se wo je visa na ebia wo so wo de nkra na ye den e be sra wo papa na nya onu ma ye den enyina ayde aba abesra aba no but ubeduru ha enkyere se wo ubetimi agina nkora no so ayde agye nkrata because ukuta visa visa yintimi mfiri so enso eche nko route fufuro bi aso so oh wow sanity untimi oba ne say ya ehọ na yesa obo calculation no just on nkrata na budi a na utimi kire se u play active role on nkora na bra bo mu dia and na afi wetime gina nkora so ayde aye parent role a route so I say nti se nkra no ebeduru awie o de visitor visa na ba na e bia officer no wudi a na so ba illegal nti o ba illegal nkra no ko school nkra no register with GP una ade nkra no ko school una ade mo ko fie una ade mo ko GP appointment una we say na kire se o play active role e won nkra na brabo nti e basa na se nkra no ma no mo ampa sa tam no to be gina nkra so e de parent route application eje also wasetena ebi or 2.5 bi na emom untimi mfa visitors visa no en switch en je sa ayi no so okay say akobasa so asa scenario no calculation na say utimebo nti eba en topic na OPD ke dia no asi na stress the kind of update nim nyina no so no ti on reform fam mo kutudum no mo fa ntu ana mo se mo hwehwe bibia monfrɛ ɛyɛ BWF Solicitors ɛwɔ ɛyɛ yɛ line so mo ba mo pa yɛ wɔ 7 sisters ɛyɛ Anna House 4th floor 2142218 ɛna yɛ postcode no ɛyɛ N15 4NP nti wo ba ha ofra wo ka kyerɛ yɛ ladies na ɔmo wɔ reception afɛfɛɛfɛ ono mo kasa ɔmo book appointment ayɛ dɛ amount the OPBA no yɛbɛyɛ ama so pɛsɛ ɔba ebehu yɛmu bi sɛ ankaba na pɛsɛ ohu na ɔwɔ pɛsɛ ɔba Eunice ɔwɔ pɛsɛ ɔba lawyer Charles ɔwɔ pɛsɛ obehu mi ana ɔwɔ pɛsɛ obehu Pamela ɔwɔ yɛn nyinaa wɔ ha sɛ yɛbɛdɛ yɛbɛboa mo nti mo ba yɛbɛhwɛ na yɛaboa mo mo kɔ appointment na waba ama yɛne mo atwetwe nkɔmmɔ kama na ayɛ fɛɛfɛ nti adwuma mo line no ɛyɛ ebia OPD obobo ma na say producer beto so na makaka kire mo 020 8493 7340 020 8493 7340 na say opese ofre eye emergency no so a 077 1276 1884 the charge so there and that's why is there 07535813910 the charge there so 07947636037 meso me there is 0747
3147 912. Nti yɛda wase OPD ɛnɛ deɛ de bɛsi yɛbɛhyia da sɛne. Mate yɛbɛhyia ɛyɛ de sɛnde ampa na lawyer mu kɔ yi nso deɛ na waka chunk ben sɛ me name production team this year asɛ ye bronya no cause bronya da asɛ ye hu so asɛ ye short man sɛ ana nkofo bi wɔ hɔ a ya nti o monka nti na waka chunk ben sɛ production team no yɛsi yɛ man official pa na official pa no so bibi di ekyire wada woloma okay ebusia ahana mbrema me kwanya de adwumadi ni ha se medin ade na natoto jego period the second high rainbow 92.4 FM me sorry so akona me kwa me ntumi nko abla mendi BWF Solicitors ho adanse mfancho se medin kankan ya no lawyer Frank aye ni nyina na me fa kakan so nti se de be ya ho beto na won krata se betumi gyan na so nti me so odinkan na friend number we office line is 020 84937340 020 84937340 no man yada pa asa honey yazi sugar sin gum nya sam keto obetimi afro emergency line say me bra kan 077 127 61884 mpacho tie ni 077 127 61884 enu emergency line ofra yebeje so Madam Eunice me mami madi na me sister ba kope the number is 07 53 58 13910 and also for Bajo so na woni na akitwe nkon bia so tumi akama postcode N15 4NP N15 4NP or more 4th floor Annan House 214/218 High Road 7 Sisters in Pacho Fi train station mupi na o de on pese o ho ba chewa o de udu ya afre omo nya yira kwa o de upie free train station na wotu oni obo se omo ablo sign na ewo wenim no so na je se ewo tumi akor bia so tumi akor ebusia ye ko na ye ko de na je se nyame adom na next week no ye besen hia na ye de nkomo foforo e ho so ye de ablo ye ko ye ntie we ti na wan tie nkwe na ye no we dinka makro. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specializing in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specializing in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contested and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, 7 Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884.